Herzlich willkommen zu diesem Reacting-Video zu World of Warships Waterline. Starten wir gleich rein. Hello, everyone, and welcome back to Waterline, fall of 2022. My name is Bogsy. My name is Conception. It's been several months since our last Waterline, so let's take a look at where we've been, where we are now, and where we're going. Recently, we saw the introduction of the French large cruiser branch in the form of Cherbourg, Brest, and Marseille. The main feature of the newcomers is the large caliber guns. By class standards, these guns are light battleship caliber and all located in the forward parts of the ships. They have a long reload, which is compensated for by the presence of main battery reload booster consumables. They have a high speed, which is achieved by the improved French engine boost. The citadel of the new cruisers is well protected against armor-piercing shells, but they are quite vulnerable to HE and SAP shells due to the thin French plating. Ja, sieht man in den Zufallsgefechten sehr häufig, dass die HI gespammt werden. Und zwar, wenn sie in Notfällen irgendwo stehen. Man sieht sie auch noch nicht so häufig, sind noch etwas gering vertreten. Ist jetzt auch keine Klasse, wo ich sage, die braucht man jetzt unbedingt. Medium to long range is the preferred for them, but the new ships can also be effective in close range combat thanks to their 139 Das Problem mit denen ist auch, du kommst meistens gar nicht in den Nahkampf, weil du vorher mit HE runtergespammt wirst. Die musst du sehr defensiv fahren. mm high precision secondaries. The long-awaited line of British Und Kreuzer auf Secondaries skillen geht nicht so wirklich. battleships or battle cruisers entered the arena with low armor, high speed, and specialized torpedoes. Excelling at medium range, they're also equipped with the unique turning torpedoes that have enhanced firing arcs specifically for close combat. Now, unlike the previous UK battleships, they have standard penetration for their HE shells and medium accuracy, but they still have the short fuse AP shells perfect for battling cruisers with a reduced chance of overpenetrating. The engine boost and defensive AA consumables give extra tools. Da ist es ähnlich wie bei den französischen schweren Kreuzern. Du musst auch erstmal in den Nahkampf kommen. Ne? Die haben guten Heal, ne? Das ist der britische Heal, der ewig lang geht. Sind auch sehr agil mit dem Speedboost, sehr, sehr schnell. Aber dadurch, dass sie sehr, sehr weich sind, kriegen die einen leichten AP-Schaden und sterben dann meistens gegen Schlachtschiffe, wenn die sie mit AP schön fokussen können. Go along with a standard heal that becomes the enhanced repair party at 9 and 10 tiers. Now, true to form, the indefatigable Queen Mary, Tiger, Renown, Rook, Hawk, Duncan, and St. Vincent are all swift hunters of enemy cruisers. Brand new super ships were introduced to the game via the Lighthouse for credits for the first time. French super battleship Patrie follows in the style of Republique with 50% more firepower and a speed boost that lets her. Brutaler Long-Range-Sniper. Mit den Guns von der Repu, ein Turm mehr. Sehr agil auch. Gut, HE-Spam anfällig, aber mit dem Ding wirst du nicht vorne reinfahren. Da wirst du versuchen zu picken, wie bei der Repu auch. Mal gespannt. Also ich habe nur Gutes bis jetzt gehört über das Schiff. Wird spannend werden. Boasts high mobility. British supercruiser Edgar improves on the Minotaur with a burst fire that also increases damage and penetration. Edgar, abartiger DD-Killer. Das mit Radar, mit dem Burst. Wenn du dann DD-Radars, der aufgeht, sobald der turnt, ein Boost rein. DD-Rip. Wird sehr, sehr spaßig werden für DD-Spieler. Ist schon sehr, sehr schwierig aktuell für DD-Spieler zu überleben. Das macht es jetzt nicht unbedingt leichter. Und gerade auch was Farm angeht, na, wer von der Minotaur schon mal gefarmt worden ist, das Ding macht noch viel mehr Spaß. In Update 11.5, the temporary battle type Convoy returned with a number of changes. The battle format has been updated to include carriers, destroyers, cruisers, battleships, and finally now submarines were available to participate. More importantly, we've added more maps and placed visible routes on them for the convoys to follow while updating the interface and tactical battle tips. Chatham, Elswick, and Naja, dieser Modus ist noch sehr, sehr unausgereift. Gerade das mit den Routen, dass man die sieht, finde ich, ist ein bisschen langweilig, weil du dich drauf einstellen kannst. Du kannst die Gegner campen. Es ist auch noch sehr zufallsgefechtlastig, in Anführungszeichen, weil Leute meistens auf sich schießen und die Konvois ignorieren. Also
Da haben sie noch ein bisschen Arbeit vor sich. Clydebank Shipyards competed for the title of Best Shipbuilder for the Royal British Navy during Industry Titans. Players chose and supported one of the shipyards to earn special commanders for their new British battlecruisers. Since the last issue of Waterline, we've Leider ein recyceltes Event, war ziemlich langweilig. Sehr einfallslos. Haben wir jetzt schon 4-mal in einer ähnlichen Form gehabt. had 2 new portal campaigns in our game. Now, the first focused on the war in the Pacific, with the much sought after USS Black returning during the event. The second campaign took us aboard a ship exploring the secrets of the mysterious navigators, and the Hampshire, with its themed camouflage and commander, added to the armory. World of Warships Die Events waren bei mir ein bisschen buggy. Ich habe die ausgewählt, aber habe die irgendwie nie erfüllt bekommen. Hätten sie ein bisschen anders implementieren müssen. War nicht so erfolgreich, hätte ich jetzt gesagt. celebrates its 7th birthday in 2022. During this momentous event, players can acquire battle performance bonuses known in the community as snowflakes, simply by playing ships. In addition, we took feedback from players and put in a system that allows players to knock out several of these at a time, rather than play through the hundreds of ships that many of you incredible collectors have managed to accumulate. The farm is Sehr, sehr gute Änderung. Gerade für die Leute, die 400, 500 Schiffe haben. Was du da im Koop gegrindet hast. Viel Zeit drauf gegangen. Ist eine gute Änderung, vor allem für die, die lang mit dabei sind. open, captains. In addition to performance bonuses, the birthday celebration sees the addition of our own take on a popular board game style that very much fits our world. The USS Puerto Rico has come back to the dockyard for construction. We heard your feedback about the difficulty of the previous iteration, so we've come up with challenges that are scaled a little bit better in line with the previous Tier 8 and 9 dockyards. The players that already had the Puerto Rico and earn it again are rewarded with enough research points, steel, or doubloons to purchase any other ship with those resources. The tribal class Canadian destroyer HMCS Huron joins the dockyard as a midway reward, able to be earned completely free, and receives a special camouflage created and voted on by you, the World of Warships community. Ich erinnere mich noch, war ein sehr, sehr anstrengendes Event. Ich habe es leider ganz knapp nicht geschafft. Ich werde sie mir dieses Mal holen. Und für die Leute, die sie schon haben, na, überlegt euch ganz genau, welche Boni ihr da abgreift. Also Forschungspunkte, Stahl, Dublonen. Schaut, was ihr braucht, welches Schiff ihr haben wollt und überlegt wirklich sehr, sehr genau. Yo, dog, we heard you like Arms Race. We returned Arms Race during a few temporary events and even tried it out in a season of ranked battles. Despite some concern that it might throw stat tracking and metrics off balance too much, this thankfully did not turn out to be the case. The mode was enjoyed by players immensely, so we added it to randoms permanently, replacing the aging mode of Epicenter. The models of all researchable US destroyers have been War für mich eine gute Änderung, da Epizentrum, die Leute haben den Modus nicht ganz verstanden gehabt. Man ist nicht ins Zentrum gefahren, sondern außenrum, hat sich beballert. Es hat gereicht, wenn ein DD in die Mitte gefahren ist, alles durchgekappt hat. Spiel war innerhalb von 3 Minuten vorbei. Gut, viele Zufallsgefechte sind immer noch nach 3 Minuten vorbei. Aber Arms Race deutlich besser als Epizentrum. Also in dem Fall gute Änderung. updated with brand new textures and graphics. Even the USS Sims was given a fresh coat of paint to go along with them. The biggest economic change to the game thus far took place with the separation of economic bonuses from exterior visuals. No longer do camouflages and signals give economic bonuses, but are instead replaced by economic boosters that let you choose any visual you want without being tied to its bonus. Along with this change came a major visual overhaul of the interface to go along with the new aesthetic. In Update 0.11.8, Auch hier solide Änderungen, was sie jetzt unterschlagen haben, dass sie auch die Tarnwerte angepasst haben. Das heißt, du hast auch keinen speziellen Tarnwert bzw. Dispersion-Bonus auf Gegnerfeuer. Das ist jetzt alles ins Schiff mit eingewachsen. Macht es nochmal leichter für die Leute, die jetzt ohne Tarnung fahren. Oder bis jetzt immer ohne Tarnung gefahren sind. we updated all operations and even brought some back.
New options allow players to participate in more of their favorite ships and earn valuable rewards for it with a new tier system. Now, tier 6 through 8 ships are able to go into battle together at the same time. And the final composition of the team will affect the strength of the bots and the post-match earnings. In addition, the fee for re-entering the battle on the same ship will be removed, so you can return to battle immediately. The economics of operations have also changed. Previously, after completing an operation, a player earned a variable number of stars based on their performance, the rewards for which could only be received once. Now, the stars are removed entirely, and the rewards can instead be earned by completing special daily and weekly combat missions specifically designed for operations, which will now give community tokens as a reward. Together with the update of the mode itself, 3 operations will return in update 0.11.8. The Ultimate Frontier, Hermes, and Cherry Blossom. In update 0.11.8, there are no operations of the week anymore. When playing with a random team selected by the matchmaker, the operation scenario itself is randomly selected. However, you can of course still choose to play any scenario. Finde ich gut, dass die Unternehmer ein bisschen Liebe bekommen. Das haben sie immer vernachlässigt. Gerade, dass sie die jetzt neu absetzen, ein bisschen Flexibilität bei der Schiffswahl einbauen, auch die Ökonomie überarbeiten. Sehr, sehr gut. Werde ich dann mal testen und schauen, wie es ist. You want, as long as you enter into it as part of a division. The battle camera has been improved in update 0.11.7 to make gameplay experience more comfortable. We've changed the default base viewing angle in the port and in battle. The camera is now focused more directly on the player ship. Field of view and camera height sliders were added to let you customize it to your liking. Launching torpedoes should now be smoother as we've adjusted the camera changes when you are lining up your tubes, as well as a smoother tracking of the shells that are in the air. Aiming when using spotting aircraft has changed. To make it more comfortable, you can now swap between the spotter view and the standard binocular view at will. Ultimately, these changes should make the camera in combat more comfortable for all players, and additional options will help customize it just the way you like it. Es wurde nicht alles unbedingt verbessert. Es sind noch ein paar Bugs drin, zum Beispiel, wenn du rein und raus zoomst, verlierst du das Tracking, das Höhentracking. Hat Flamo ein Video zugemacht. Mal reinschauen, wen es interessiert. Allgemein, nicht jeder mag die neuen Kamerawinkel. Also ich finde sie gut, soweit. Gerade das mit dem Spotterplane ist eine super Sache, weil wer kennt es nicht im Nahkampf, gerade Spotterplane drin. Komplett rauszoomen, war immer sehr, sehr nervig. Aber gute Änderung in dem Fall. In addition to the spotter aircraft change, we've made some more quality of life improvements based on your feedback. The bots in both training rooms and co-op battles have been enhanced to provide a more dynamic challenge. The mini-map was given a specific marker when pinged instead of highlighting the entire grid square. Incredible. The container barge. Ja, sehr gut. Vor allem im CW. Man kann jetzt genauer Inseln pingen, Positionen pingen. Man kann auch auf der Minimap jetzt pingen. Zum Beispiel Schiffe, die anvisiert werden müssen. Solche Sachen. Caps, die eingenommen werden müssen. Vor allem alles über die Minimap, muss man nicht mehr den Kurzbefehl, Tasten drücken oder auswählen. Sehr, sehr gut. Can now let you choose which containers you want to open and which you want to store, while also offering a link to the contents and drop rates of every single. Das mit den Drop Rates und den Inhalten ist super wichtig, um Transparenz zu schaffen. War sehr, sehr lange überfällig. Musste mal reingemacht werden. Auch das, was er jetzt wahrscheinlich noch sagen wird, dass man die Container einzeln nehmen kann, ist auch sehr, sehr gut. Single variety of container. Lastly, we updated the descriptions of all premium ships in the armory and the shop to be simpler and better reflect their place amongst newer ships. The long-awaited new map. Muss ich nochmal kurz einhaken? Leider ist es so, dass diese Beschreibungen immer noch nicht 100% ausgereift sind, da teilweise Informationen unterschlagen werden, zum Beispiel Schwächen von gewissen Schiffen. Zum Beispiel, dass die deutschen BBs nicht so eine gute Dispersion haben, ist jetzt nicht unbedingt in der Beschreibung drin. Verwirrt manche Spieler. Auch viele Stärken, die nicht so offensichtlich sind, werden unterschlagen. Da müssten sie noch ein bisschen mehr Text reinmachen. Faroe Islands arrived in game. It's a brawling island-filled map from frigid waters that you, the community, decided would come next.
We will continue to watch how the map performs and hope to see it in competitive modes soon. Neue Maps immer super. Ich bin kein Freund von der Map. Es ist zu insellastig, um es vielleicht ein bisschen abzurunden, das Ganze. A new branch of Japanese light cruisers have been released for testing. The Agano, Gokase, Omono, Shimanto, Takanashi, Yodo, and premium cruiser Tokachi each bring a variation of a stealthy cruiser armed with many low-caliber guns. Good concealment supports long-range torpedoes with good damage and extended arcs, allowing these cruisers to deny area to the enemy when not using their guns. Now, much like the British battle cruisers, the wide torpedo arcs that are made possible by the turning torpedo mechanic are on these ships. They range from 150 to 155 millimeter in caliber guns, but each tier packs an ever-growing number of barrels all the way up to the Tier 10 Yodo. Very soon, super ships Patry and Edgar. Ja, schwieriges Thema hier auch. Die werden es wahrscheinlich nicht leicht haben, diese japanischen leichten Kreuzer. Allgemein, leichte Kreuzer haben es im Spiel nicht so leicht, weil viel auf Range passiert. Du sehr viel Spotting hast durch DDs und Flugzeugträger. Also gerade zur Zeit hat man mindestens 3, 4 DDs in einem Match, ein U-Boot noch, wenn es blöd läuft, dann noch ein Flugzeugträger. Da ist es halt als leichter Kreuzer nicht so einfach, auch hinter der Insel zu sitzen. Ja, weil du wirst permanent irgendwie gespottet und wenn du dann auch kein Radar hast, schwieriges Thema. Oder kein Smoke. Will be out of early access and will soon be joined by the Dalarna and the Clausewitz that you have likely already seen, and right now, new super ship Sakiryu and Ushakov are in testing. Dalarna Dalana immer noch zu stark, zu gute Guns, zu gute Torpedos. Sie müssten eins von beiden abschwächen. Ja, die hat ja noch einen zusätzlichen Turm im Gegensatz zu Halland. Also ich habe mal gegen eine gespielt in einem Zufallsgefecht. Sehr, sehr unangenehm. is a classic representation of the European destroyer line. Powerful torpedo armament, strong AA defense, no smoke, and very capable main guns, giving her a wide variety of uses on the battlefield. In addition to an extra turret over her predecessor Halland, the Dalarna can alternate between 2 types of torpedoes in combat. A heavily armored cruiser with 12 210mm guns, powerful AA, and torpedo launchers designed for long-range raiding, the Clausewitz's gameplay is an evolution of the Tier 10 cruiser Hindenburg, having higher HP, better armor, greater firepower, and more torpedoes. However, to compensate for this notable improvement over its predecessor in the tech tree, Clausewitz will not have any unique supership mechanics. Sakiryu Passt für mich. Clausewitz ist, denke ich, noch relativ balanced. Wobei man auch sagen muss, Powerful AA, immer in Anführungszeichen. Und mehr Panzerung heißt nicht unbedingt mehr Überleben. Ist leider auch so. Bei den großen Kalibern, die viele Schlachtschiffe auf Stufe 10 haben, jetzt auch die Superschiffe. Ein guter Hit killt dich trotzdem immer noch. The Japanese super aircraft carrier is a further development of the Taiho type. It is vastly superior to its prototype in size, hangar capacity, and air defense strength. The project continues the tech tree branch after the Hakuryu, receiving tactical jet squadrons equipped with either rockets or torpedoes. Their main feature is the high maximum speed of the planes, which allows them to quickly cover significant distances and make swift raids on enemy ships. Admiral Ja, was soll ich sagen? Flugzeugträger ist sowieso ein Thema für sich, sensibel. Aber der Flugzeugträger ist schon mal Next Level, weil wer die Hakuyu kennt, der fürchtet sie. Meiner Meinung nach. Ich spiele sie selber sehr, sehr gerne und sehr viel. Die ist verdammt stark. Und wenn du jetzt noch ein Schiff rausbringst, was nochmal eine Verbesserung oder eine Evolution dieses Schiffes ist, da wird keine Freude bereiten. Na, ihr wisst, wie die anderen Super Carrier abschneiden. Da hat uns das eigentlich gerade noch gefehlt. Ushakov is an absolutely massive ship with a total displacement of over 100,000 tons. One of the variants of the post-war battleship project, Project 24, with 9 457mm guns as main caliber artillery. It follows the Kremlin in the tech tree and carries the main features of its predecessor with a large HP pool and powerful armor at the expense of maneuverability. The main battery excels at close range, and Ushakov carries many secondary guns to assist in a brawl.
After the successful firing of the main artillery, combat instructions can be activated to give a temporary boost to the accuracy and range of the guns. It literally has 4 Smolensks on it. Huge. Schwieriges Thema. Also das Ding ist, glaube ich, dann absolut das beste BB, was es gibt in dem Spiel. Das ist sowas von überkrass tanky, vom Plating her. Schaut euch da gerne mal auch da Flammus Video zu an. Der stellt die vor, zeigt mal das Panzerlayout. Das Ding ist verrückt. Vor allem auch dieser Bonus mit mehr Genauigkeit, mehr Range. Spannendes Thema, würde ich sagen. Gerade mit den vielen Secondaries. Wenn du das wahrscheinlich auch noch auf Secondaries baust, dann hast du Hannover auch noch in Schatten gestellt, dann stirbt die Hannover komplett, weil die spielt sowieso keiner, der bei Verstand ist, weil das Ding wird einfach nur abgefarmt. Naja, nächstes Fantasie-Superschiff, das ein Russenschiff ist. Sagt schon alles. Huge amounts of work have gone into submarines since we last saw you on Waterline. Over the past few months, we've made many fixes and improvements based largely on your feedback. For example, we changed the matchmaker for submarines and made their queue shared with destroyers. We updated the visual and audio effects for the acoustic pulse, and have tweaked countless other details to create a better experience. The hydrophone is now split into 2 separate consumables. Submarine underwater speed has been reduced. Die U-Boote, da sind sie wieder. Der Schrecken jedes WoWS-Spielers. Immer noch nicht richtig gebalanced. Arbeiten sie seit Jahren dran, passen immer noch nicht wirklich ins Spiel. Inzwischen ist es ja so, dass U-Boote aneinander vorbeifahren können und sie nicht spotten. Macht es nochmal schwieriger, U-Boote zu finden. Ich weiß nicht, was sie da noch fixen wollen, damit das funktioniert. Also es passt aktuell einfach nicht rein. Und mal schauen, wie es mit U-Booten weitergeht. And dispersion has been added to the torpedo launchers to make shotgunning more difficult as a tactic. Shotgunning funktioniert immer noch einwandfrei. Habe ich bei diversen Spielen gesehen, diverse Videos gibt's da. Hast du keine Chance. Das bisschen Dispersion macht überhaupt nichts. But you can read about these and other changes in our development blog. Throughout this time, we have been testing different concepts and looking for unique and entertaining gameplay for this class. And during both closed and open testing, almost all elements of submarine gameplay underwent substantial changes of some kind. ASW of some kind was added to most ships, alternative torpedo types appeared, and submarines even got deck guns. As we move submarines from development to final polishing, your feedback has been extremely important for making the fixes that have come. Development has moved into its last stage as we are now confident that subs are ready for a full-fledged release into our game. Therefore, we are ready to announce that early access to this vehicle class will begin in the fall. Das ist nicht gut. Das wird böse, böse enden. Die werfen das jetzt wirklich schon im Herbst da rein. Bin nicht sehr begeistert davon. Ich denke, dass das so wird wie bei den Flugzeugträgern. Die werfen sie jetzt rein und fixen die wieder über Jahre hinweg. Das CV-Rework ist immer noch in Progress. Also da ist noch nichts final. Wird immer noch geschraubt. Jetzt haben sie 2 Klassen, wo sie durchgehend nur balancen müssen. Initially, players will be able to get early access to the US and German submarine lines. British submarines Undine, Sturdy, Thrasher will also be introduced for testing around this time. And based off player requests, a new operation specifically for submarines will be added to the game, in which players will have to hunt a convoy based on real interactions from World War II. We hope that this new operation will help commanders, both beginning and experienced, to get acquainted with the new class and its features. Okay, das ist sinnvoll. Erstmal, dass es ein neues Unternehmen gibt und dass man in diesem Unternehmen U-Boote mal in Ruhe spielen kann, sich die anschauen kann. Was vielleicht auch gefährlich ist, weil dann die Leute noch besser wissen, wie sie das abusen können. Come the fall, players always eagerly await Halloween. This year, Operations Ray in the Darkness and Saving Transylvania will return to the game, and a temporary Twilight Battle-themed mode will be available to celebrate this holiday. This fall, we will conduct a major testing of cross-realm matchmaking technology. Players from different regions will be able to participate in the same battle. Since the implementation of this technology involves a lot of difficulty and risks, in the beginning we will only use it in the new player matchmaker. The specifics of the new player matchmaker will allow us to solve potential technical problems more quickly and efficiently. If the experiment is successful,
We will consider including this feature in other modes and types of battles. Black Da bin ich mal gespannt. Vielleicht, verbessert das ein bisschen das Matchmaking insgesamt, dass du nicht mehr High oder Low Tier bist, sondern wirklich Tier 8, Tier 9, Tier 10 Matches bist, weil die Warteschlangen kürzer werden. Friday returns in the fall, and with it, a new batch of ships with special black camos. Get ready to see Napoli B, Kearsarge B, Mainz B, Kalov B, and Shinonome B. We're currently working on a new map, the Seychelles Islands, a map inspired by real geography. This is a new experience for us as we need to adapt the game mechanics and balance specifically for the features of this map. Among the first reviews of the map, many players noted that the location of the islands is a bit unbalanced. So now we're experimenting with the location of the spawns and control points to try and make this map a bit more balanced and interesting to play. And we'll keep you updated on how this Black Friday, jeder kennt's. Wenn ihr da ein Schiff habt, das euch interessiert, könnt mal reinschauen, vielleicht kriegt ihr es ja. Neue Map ist immer schön. Bin gespannt, da auch die ersten Bilder zu sehen. Ich hoffe, die ist ein bisschen besser wie die letzte Map, die hinzugekommen ist. arrangement works. This year, we are going to have a long and colorful New Year's celebration. We do not want to spoil all the surprises, but be prepared for snowflakes, Christmas gifts, and several special holiday events. Among them will be a dockyard featuring the new cruiser Admiral Schroeder, with the intermediate award being UK battle cruiser Renown in her 1944 configuration. The battleship Renown is part of our British battleship line, but many of you mentioned that you would like to see an upgraded version with air defense guns and secondaries circa 1944, so we decided to add this as a free reward available to all players as a holiday bonus. One of the new features Finde ich ganz gut, dass man die freier spielen kann. Und na, Admiral Schröder, noch ein deutsches Schiff. Mal schauen, wie es performt. we plan to release in the near future will be collective combat missions. These will be tasks with special conditions that require the combined effort of the entire server. The tasks will be performed like normal combat missions, and everyone actively involved will contribute to the progress and reap the rewards if it is completed. Do not let your server fall behind. Last year, we updated the graphics in our game and made HD versions of several maps. In the coming year, on top of adding new maps, we will begin to update the maps that are already in the game. This time Mountain Range, Strait, North. Also die Grafikverbesserungen waren auf jeden Fall top. Gerade im Grafikbereich machen sie da doch echt eine gute Arbeit. Northern Lights, Estuary, Shatter, Neighbors, New Dawn, Polar, Island, and Land of Fire will receive a makeover. We often organize special game events in which players volunteer to be targets and have the community hunt them down for rewards. We call them bounties. These events will be officially sponsored in the game client this fall with special in-game identifiers highlighted directly in battle to make these events more organic and fun for everyone involved. Big thank you to everyone who has been a bounty volunteer in the past. We salute you. Traditionally, the celebration of the New Year will be followed by the Lunar New Year. As always, players will be able to enjoy themed events and content such as a new collection and a unique Pan-Asian commander. Earlier this year, we introduced a dynamic new temporary mode, Dirigible Derby. War ein guter Modus, hat Spaß gemacht, gerade weil man da ein bisschen die Secondary-Schlachtschiffe aktiv nutzen konnte, die sonst im normalen Zufallsgefecht selten die Chance haben zu glänzen. In its first appearance in our game, Dirigible Derby became one of the most popular temporary battle types, and it also gathered extremely positive feedback from players, despite it being extremely difficult to say. It's no secret that we regularly test new mechanics in temporary modes with the goal of adding them to the game permanently. And Dirigible Derby is just that case. In addition, you often ask us to add new modes to the main battle types. So, if the updated version of the mode performs well this year, it is very likely that Dirigible Derby will be a prime candidate to add to random battles in the future. We are working Noch ein zusätzlicher Modus. Warum nicht? Ist jetzt auch kein schlechter Modus. Schauen wir mal, was die Änderungen bringen und dann, ob es in die Zufallsgefechtsschleife mit aufgenommen wird.
to add more achievements into the game, so look forward to seeing them in different game modes as well as co-op and clan battles. Ja, die Achievements, so eine Sache für sich, ne? Da haben sie ja die Flaggen rausgepatcht. Also, du hast für die, die es nicht kennen, früher für jedes Achievement, das du bekommen hast im Gefecht, gewisse Flaggen bekommen. Das heißt, du konntest Flaggen besser farmen. Das haben sie rausgenommen auf Wunsch der Spielerschaft. Ich bin ziemlich sicher, dass sich die Spielerschaft das nicht gewünscht hat. At the end of this year, we also plan a number of technical improvements, ranging from an updated settings menu with a more user-friendly interface and the ability to add new settings, to a revamp of the import notifications and the commander interface. As 2022 draws to a close and the winter-spring section of 2023 arrives, look for new tech tree branches entering the game. First will be a branch split of American hybrid battleships coming to players in the winter. The 3 newcomers. Also, wenn es eine Sache nicht braucht, dann sind es mehr Flugzeuge in diesem Spiel. Die werden sie jetzt aber reinprügeln. Das erklärt auch, warum sie die Kapitänsskills abgedatet haben, dass die Boni gerade für so Hybridschiffe geben. Das wird auch nicht das letzte Hybridschiff sein, das wir bekommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Will be the Nebraska, the Delaware, and the Louisiana, and they will feature tried and true US 406mm guns with holes based on the Montana branch and the ability to launch tactical squadrons similar to Kearsarge, Issei, and Tone. In early 2023, a new branch of European destroyers representing European countries, Poland, Norway, Turkey, and Greece will arrive in World of Warships. The concept is under development, however, it will include tiers 5 through 10 and feature powerful artillery reaching calibers of 140mm to complement their torpedo-focused European cousins. Wird wahrscheinlich so eine Art Ragnar-Tree werden, so wie sich das anhört. Mal schauen, was sie denen für Gimmicks geben. Schauen mal, ob sie Radar bekommen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich als DD-Spieler freue mich drauf. Thank you all for staying with us this whole time, and we hope that you've enjoyed a quick recap on 22 and a brief look into 2023. Have a great rest of the year, and we'll see you in the next Waterline. Bye, everyone. War wieder mal sehr interessant. Ein paar schöne Neuerungen mit dabei, die jetzt kommen werden. Kleiner Recap, was so passiert ist. Waren ein paar gute Sachen dabei, aber auch ein paar schlechte Sachen. Gerade das Thema U-Boote sehe ich immer noch sehr kritisch. Da müssen sie noch nachbessern. Ich hoffe, euch hat dieses Reacting to Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Auch gerne Feedback in den Kommentaren. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.